What is mucormycosis? Mucormycosis na enna? This is a fungal infection. COVID எப்படி ஒரு வைரஸ்னால காஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி mucormycosis is caused because of a fungus. Why is this being widely talked now? Is this also newly identified like COVID-19 or coronavirus அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா no. இது இப்போ வந்த இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை இப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இன்ஃபெக்ஷனோ கிடையாது. ஸோ திஸ் ஃபங்கஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் present in the environment. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ we have always been in contact with this fungus in one way or the other. So when the immune system is strong enough, the body will itself fight the fungus and you will not have any trouble because of the fungus. So இதே யாருக்கெல்லாம் immunity கம்மியாக இருக்கோ அவங்கள இந்த fungus affect பண்ணும். So in general இந்த fungus cancer patients, organ transplantation நடந்தவங்க or people who are under steroid therapy அவங்களுக்கெல்லாம் ஜென்ரலாகவே immunity கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த fungus அவங்கள affect பண்ணும். Next question என்னவா இருக்குன்னா, why has this fungal infection started to increase in this COVID times? ஸோ COVID-19க்கும் இந்த ஃபங்கஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம்? ஸோ COVID-19 பேஷண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இல்லை லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டெராய்டை அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறாங்க. ஏன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும்னா COVID-19னால லங் இன்ஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ இப்படி லங் இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது பேஷண்ட்டோட இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பிகம் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். இது இன்னும் ஃபர்தராக லங்ஸை போய் டேமேஜ் பண்ணிடும். இதனால இம்யூன் சிஸ்டமை சப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டெராய்ட்ஸை கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஹேஸ் டு பி டன் டு சேவ் பேஷண்ட்ஸ் லைஃப் and to prevent further damage of the lungs. So the next is, who are at high risk of being infected with black fungus? So யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, people with diabetes mellitus. ஏன் அப்படின்னா diabetes mellitus in general will affect the entire immune system and thereby it increases the chance of infection. ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கோவிட் ட்ரீட்மெண்ட்காக கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டெராய்ட்ஸ் will in general increase blood glucose level in both diabetic as well as non-diabetic individuals. அதனால maintaining a normal blood glucose level becomes very 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 essential. In case நீங்கள் கோவிட்லேருந்து ரிகவர் ஆகிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக blood glucose லெவலை நார்மல் ரேஞ்சில் மெயின்டைன் பண்ணியே ஆகணும். அடுத்த குரூப் ஆஃப் ஹை ரிஸ்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆர்கான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் நடந்தவங்க, கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் பீப்புள் ஹூ ஆர் அண்டர் ஸ்டெராய்ட் தெரப்பி ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் mucormycosis will not spread from one person to another person. It is not contagious. You might get this infection only if your immune system is weak or your immunity is less. Next, going to what are the parts that black fungus can affect. So major affect ஆகக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா, sinus, lungs and eyes. இதை தவிர்த்து ஸ்கின், பிரெயின்லாம் கூட அஃபெக்ட் ஆகலாம். அடுத்து we will move on to the signs and symptoms of mucormycosis. So a patient can be suspected to have mucormycosis if he has the following symptoms. So first is nasal congestion. மூக்கு அடைப்பு இருந்தாலோ இல்லை if you have blackish or bloody nasal discharge. அதே மாதிரி லோக்கல் பெயின் in the cheekbone area or one-sided facial pain or numbness in the face or swelling in the face are also symptoms of mucormycosis. So apart from this, blurred vision இருக்கலாம், double vision இருக்கலாம், or the patient can also face worsening of respiratory symptoms. In case above mentioned signs and symptoms இருந்தா உடனே போய் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிடுங்க. Do not take this infection in a lighter sense. Mucormycosis has a very rapid progress. So உடனே போய் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிடுங்க. Sooner is the best in case of mucormycosis. ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தோன்னா, what are the precautionary methods to be taken to prevent mucormycosis? ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1, always maintain normal blood glucose level. ஸோ irrespective of நீங்கள் டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம், இல்லை நான் டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம், இல்லை ஹெல்தி இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம், பட் ஆல்வேஸ் மேக் ஷூர் தட் யுவர் blood glucose level is at normal condition. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னு பார்த்தோன்னா, avoid self medication. ஸோ without the advice of the doctor, do not consume antifungal tablets, antibiotic medicines or steroids. On the other hand, if you are a patient who is under steroid therapy, உங்கள் டாக்டரை கேட்காம ஸ்டெராய்ட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறது தயவு செய்து ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு பயந்து if you stop taking your steroids, then it can cause other complications, so don't do that also. And the final point என்னது அப்படின்னா, மெயின்டைனிங் ப்ராப்பர் பர்சனல் ஹைஜீன். ஸோ இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்த எல்லா கைட்லைன்ஸும் ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரிவெண்ட் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் பீங் அஃபெக்டட் பை mucormycosis. ஸோ ஹேவிங் செட் திஸ் மச், நம்ம வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஸ்டே சேஃப் மக்களே. இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ தட் பீப்புள் வில் கெயின் அவேர்னஸ் on what is black fungus and what is mucormycosis. ஸோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு இந்த டிசீஸை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் us create awareness by sharing this video with all whom you know. So thank you மக்களே for watching this. Stay home, stay safe, spread love, spread positive.